మనం పైన ఇచ్చిన ప్రాబ్లంను కింది విధంగా రాసుకుందాం. 2 4s +1 9/2 ప్లస్ 3 6 +1 19/6 క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో x 3 2s +1 7/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 13s +2 ఎంత 13 5 60 +2 అంటే 67/5గా వస్తుంది. ఇప్పుడు 2 అండ్ 6 అండ్ 3లను కాసాగు చేయగా కాసాగు అనేది రెండు అండ్ 6 అండ్ 3 కాసాగు చేస్తే ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. 2 1s 2 3s 3కి 3. ఇప్పుడు 3 తోటి చేస్తే 3 1 3 1s 3 1s 2 into 3 into 1 into 1 into 1 is equal to 6. ఇప్పుడు హారంలో 6 వచ్చే విధంగా రాసుకుందాం. 9/2 into 3 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి, డివైడ్ చేయాలి. ప్లస్ 19/6 into 1 to 1 ప్లస్ x కింద ఏం లేకుండా బై పెట్టుకున్నాం by 1 into 6 ప్లస్ 7/3 into 2 into 67/5 9 3s 27 by 6 plus 19/6 plus 6x by 6 plus 14/6 is equal to 67/5. ఇవన్నిటిని కూడితే ఎంత వస్తుంది అంటే 60 plus 6x by 6 is equal to 67/5. ఇప్పుడు ఇందులోకి వెళ్ళి 6ని కామన్ తీద్దాం. 6 10s 60 కాబట్టి 10 plus 6x by 6 is equal to 67/5. 6 6 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 10 plus x is equal to 67/5. Now x equal 67/5 minus 10. 67 minus 5 10s 50/5 is equal to 17/5. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 5 3s +2 x equal to 3 2/5గా రాసుకోవచ్చు.